It's a great pleasure and honor for the Lions of Ahmedabad to welcome our executive officers and our past international presidents of Lions Club International. Before we begin, I'd like to introduce them. We have our international president, Lion AP Singh from Kolkata. Let us welcome him with a round of applause. Sitting next to AP Singh is our past international president, immediate past president, Fabricio Oliveira from Brazil. Sitting to my left is our first international vice president, Mark Lyon from USA. Sitting next to him is Dr. Manoj Shah, second international vice president from Nairobi, Kenya. And to the extreme left is Tony Benbow, third international vice president from Australia. I will request our past presidents to kindly come here. Brian Sheehan, past international president from USA. Dr. Patty Hill, past international president from Canada. And we have Gudrun Engordal, past international president from Iceland. One more chair. Yeah, she's bringing. We have 85 Lion leaders from the world, representing 25 countries, visiting Ahmedabad, and they will be here till 18th. During the course of their visit, they will be visiting our various service projects. Karnavati Eye Hospital, Karnavati Blood Bank, Lions Karnavati Dialysis Center, Lalji Barotra Lions School, Rohit Mehta Medical Hub, Blind People Association, a project of Lions Club of Asrapur, Swajangra at near Civil Hospital, Health and Care Foundation, a project of Lions Club of Sarkej, Naroda School, and similar other projects like School for Physically Handicapped at Deaf and Mute School, physiotherapy centers. The purpose of this visit is to have a first-hand experience of the Lions projects in Ahmedabad, what they are doing. We have also planned a cultural experience for them. We will be taking them to Rajwadu, Stamp Well at Adalat Nivav, Home Hospitality. Several opportunities have been created so they can have the feel of our Gujarat culture, and also they can taste the delicacies of Gujarat. I'm also very happy to inform you that looking to the importance of this delegation, our Honorable Chief Minister has invited them at his home tomorrow afternoon for a tea party. So this is the special recognition which was done earlier during our Islam forum when Narendra Modi was the Chief Minister, and with that traditions keeping alive, our Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai is so excited to welcome them tomorrow. So I will now hand over the mic to our international president, Lion AP Singh, to brief you of the international program and the purpose of this visit. Then it will be open for you to have your question and answers. Thank you. But once again, on behalf of the Lions, I welcome the entire press for coming to this and attending this press conference. Thank you. Welcome once again. Over to our international president, AP Singh. थैंक यू प्रवीण भाई. हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में? हिंदी. हिंदी में बोलने से सबके ठीक रहेगा कि अंग्रेजी में बोलने से सबके ठीक रहेगा? हिंदी में बात कीजिए. ठीक. तो ऐसा है, लायंस क्लब इंटरनेशनल संसार की सबसे बड़ी सेवा संस्था है. हमारी 50,000 क्लबें हैं जो संसार के तकरीबन 200 देशों में हमारी क्लबें स्थित हैं और हमारे 14 लाख सदस्य हैं. तो हमारी क्लबों का मूल सिद्धांत ही है, जिस कारण से क्लबें बनी हैं, कि हम सेवा कर सकें, जहां वो क्लबें स्थित हैं वहीं सेवा कर सके
और सारे विश्व में ग्लोबली भी जहां किसी को जरूरत हो एक दूसरे की सहायता कर सकें और सेवा कर सकें। लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल बोर्ड है, जो टॉप मोस्ट हमारी एक डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसके जो सदस्य हैं वो सारे संसार से अलग अलग देशों से आते हैं। अभी आपने जैसे देखा हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सब अलग अलग देशों से हैं, तो हमारे तकरीबन 21 देशों से अभी हमारे जो सदस्य हैं वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड पर हमारे सभी सदस्य हैं। और हमारी एक इंटरनेशनल बोर्ड की मीटिंग कोलकाता में कल ही समाप्त हुई, जिसमें आगे कैसे काम करना है, कैसे काम बढ़ाना है, कैसे आपस में तालमेल बढ़ाना है, हमें कैसे लोगों तक हमारी बातें और पहुंचानी है, इस सारी बातों में चर्चा हुई, कई डिसीजंस हुए। लेकिन डिसीजंस जो होते हैं वो सिर्फ इसीलिए होते हैं, उसका पर्पस है ताकि हम अपनी सेवा और ज़्यादा बेहतर कर सकें, लोगों के बीच में मैत्री बढ़ा सकें, लोगों के संसार के अन्य अन्य देशों के लोगों के बीच में आपस में तालमेल सूझ बेहतर कर सकें, ताकि ये विश्व आगे से बेहतर हो सके। तो इसलिए हर बोर्ड मीटिंग के बाद में, वर्ष में एक बार बोर्ड मीटिंग के बाद हम 4 दिन इकट्ठे रहते हैं, जबकि खुद अपने हाथ से सेवा के कार्य करते हैं और कई जगह के सेवा के कार्य देखते हैं, उनसे सीखते हैं, अपने कुछ व्यूज़ देते हैं और उनसे सीख कर जाके लोग अपने अलग अलग देशों में वैसे ही कार्यों को और बढ़ाते हैं। और ये वो 4 दिन हैं जब ये इंटरनेशनल बोर्ड के तमाम सदस्य हमारे ऑफिसर्स सहित एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को लेकर के ये सेवा के कार्य करेंगे। यहाँ अहमदाबाद गुजरात में, वैसे भी भारतवर्ष के हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में हमारी लायंस क्लब हैं, लेकिन गुजरात के लायंस गजब का सेवा का कार्य करते हैं। तो हमने ये सही समझा कि इनको यहीं लाया जाए ताकि यहाँ पर ये खुद हाथ से भी सेवा करें, सेवा के बड़े प्रोजेक्ट्स भी देखें, कुछ अपने भी विचार दें, और ये हमारा हर वर्ष हम इसी तरह से कार्य करते हैं। इसलिए सारे हमारे तमाम अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य यहाँ अहमदाबाद गुजरात में एकत्रित हो रहे हैं। तो ये तो इसका पूरा पर्पस है। अब आप लोग अगर कुछ और जानना चाहें तो बताएं। सर, ये इस तरह की मीटिंग गुजरात में पहली बार हुई है या इंडिया में पहले हो चुकी है? इंटरनेशनल बोर्ड मीटिंग इंडिया में पहले 2 बार हो चुकी है। अहमदाबाद से ही हमारे पहले अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए रोहित भाई मेहता जब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे तब भी एक बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई थी, वो बम्बई में हुई थी। अशोक मेहता उसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट थे, वो जब थे तब भी एक बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई थी। फिर नरेश अग्रवाल हमारे प्रेसिडेंट बने, वो दिल्ली से हैं, तो तब जब वो प्रेसिडेंट बने तब भी एक मीटिंग इंडिया में हुई और अब ये मीटिंग फिर अब इंडिया में हुई है। आमतौर से जहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है एक बोर्ड मीटिंग उनके देश में होती है। आमतौर से कोई लिखित रूप में निश्चित नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो उनके देश में होती है। हम सबको अपने देश पर इतना गर्व है, तो जब भी हमारे भारतवर्ष से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो एक बोर्ड मीटिंग भारतवर्ष में होती रही है। गुजरात में पहली है जी, गुजरात में पहली है। गुजरात में ये इस तरह के हमारे लीडर्स तो रेगुलरली आते रहे हैं, लेकिन इस तरह का संगठन समूह के हिसाब से आना, वो मतलब कि पूरा बोर्ड एक साथ में ये पहली बार आए। सर, लायंस क्लब और कई सारी क्लब है वो सेवा की कार्य करती है, अच्छा कार्य करती है, इसमें कोई दो है नहीं। सर ने बताया कि इंटरनेशनल जो तुम्हारे कमेटी मेंबर्स है कल सीएम को मिलने जा रहे हैं। सर, आजकल भारत में ऐसा होता है कि अभी जयपुर में जो सिरप कांड हुआ, बच्चे को सिरप पिला और कई बच्चे मर गए। पूरे भारत में इसी कितनी भी हॉस्पिटल है जहाँ आईसीयू सेंटर होते हैं वहाँ फायर होता है। What is our message? And I would like to point out what has been referred to. Lions Clubs International is truly an international family that supports each other, that shares best practices, shares technologies, and is committed to doing the best service we can. Of the lions and the Leos is something that is so hard to come to grips with. You just can't measure it from what it is. Our projects around the world are so diverse, and over the last week we've had that opportunity, as we've seen, to see some incredible projects that are
adding so much and giving so much back to the community wherever they are. And for this time here in Ahmedabad, and I thank Past Director Pravin for giving us now more insight into what is being done to support communities, to benefit others, is really part of what our wording is of we serve. It provides the community that advantage, that benefit from a group of individuals that give unselfishly to the community for benefit. So I'm certainly looking forward once again to participating and seeing the extraordinary support that the Lions of India give here in Ahmedabad. Thank you very much. મારા ફાધરનો એ જન્મ આફ્રિકામાં થયો છે 100 વર્ષ ત્યાં અમારી પેઢી આખી ફેમિલી ત્યાં આફ્રિકામાં રહીએ છે કેન્યામાં ને આજે બહુ હેપીનેસનો દિવસ છે કે આફ્રિકામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ એનો મોકો આવ્યો કે મને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બનવાનો ચાન્સ આવ્યો ને ફ્યુચર 18 મહિના પછી ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશનનો પ્રેસિડેન્ટ હું બનીશ. પણ આજે 100 વર્ષ અમે આફ્રિકામાં રહ્યા છે પણ છતાંય મારું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે અમે આવીએ છીએ ગુજરાત જામનગરથી એટલે આપણું જે કલ્ચર છે એ હજી રજાયું છે સાચવ્યું છે છેલ્લા 100 વર્ષ ત્યાં આપણું જે બધું છે એ પ્રમાણે જ છે ત્યાં આફ્રિકામાં. પણ છતાંય આપણા પ્રેસિડેન્ટે સિંહ સાહેબે વાત કરી કે ઇન્ડિયામાં ખાસ કરીને કેટલું બધું કામ ચાલુ રહ્યું છે, કેટલા બધા લાયન્સના પ્રોજેક્ટ્સ છે. 3 લાખ લાયન છે આખા ઇન્ડિયામાં, કેટલી બધી ક્લબ્સ છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ છે, એ કેટલું બધું સરસ કામ થઈ રહ્યું છે આખા ઇન્ડિયામાં. પણ છતાંય હું તમને અમદાવાદની વાત કરું. અમદાવાદમાં એક વસ્તુ ખૂબીની છે કે અમદાવાદ has always been the innovation of Lionism. આ તો તમને ખાલી કહું, આપણા અહીંયા લીડર છે પ્રવીણભાઈ, આપણા રોહિતભાઈ, આપણા જે લીડર છે એ લોકો હંમેશા ઇનોવેટિવ રહ્યા છે. હું તમને આફ્રિકાની વાત કરું. Vice President Manoj here to follow the storyline, and of course I always agree with everything that our president tells us. Even though I don't understand Hindi, I know that he was speaking the truth and how important our service is here in India and around the world. Yeah, we have a very positive story to tell as Lions. We have a very proud. पूरे का बहुत शानदार उनका इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट होता है, इसलिए हम पूरे बोर्ड को हमने इनवाइट किया है 4 दिनों के लिए. वो यहाँ अहमदाबाद में रहेंगे, यहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, उनमें खुद पार्टिसिपेट करेंगे, उनसे सीखेंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी उनसे शेयर करेंगे. Thank you very much, International President, my other colleagues, past executives, past presidents. Agradecemos a vocês por terem vindo aqui a convite do ex-diretor Pravin. We would like to thank you all for having come here on the invitation of past Director Pravin. Mesmo tentando acompanhar a entrevista de vocês no seu idioma, não foi fácil aqui acompanhar porque a fala é muito rápida. I was trying to follow along with what was being said through the translation software, but things were a little bit fast, so it's hard to keep up with everything. Mas os gestos do presidente AP deu para captar muita coisa do que ele estava falando. But from President AP's body language and gestures, I was able to get a lot of what he was trying to say. O presidente AP já falou muito sobre o papel dos leões na Índia, no mundo, os projetos de serviço que nós desenvolvemos, principalmente aqui na Índia através dos leões. President AP has talked very much about the projects that Lions International are doing all over the world, and he focused today especially on what they're doing, what we are doing in India. Aqui eu estou na condição de presidente da Fundação de Lions Clubs Internacional. I am here as now as chairperson from the Lions Clubs International Foundation. E quero dizer a vocês que desde o dia 27 de setembro estou visitando projetos em várias partes da Índia. And I would like to tell you that since the 27th of September, I have been in India visiting numerous projects that you have all over India. E cada vez mais eu me impressiono com os projetos que os leões desenvolvem aqui em todo o país. And more I am impressed by the projects that the Lions are developing throughout your country.
Nós sabemos que há muitas comunidades com pessoas com necessidades. We know that there are many communities where there are people with great needs. Obviamente, os leões não têm como dar solução para todas as demandas. And obviously, the Lions cannot simply meet all of these demands. Mas nós temos feito a nossa parte da melhor maneira possível. But we have done our part in the best way possible. E aqui em Ahmedabad, eu já visitei várias vezes. And I have been actually here in Ahmedabad several times. E posso dizer a vocês, sem medo de errar, And I can tell you without fear of being mistaken, nesta cidade tem os melhores projetos de serviço desenvolvidos pelos leões. here in Ahmedabad you have the best of the service projects being developed by Lions. Claro que nós temos projetos muito mais interessantes em outras partes do mundo, Of course, we also have many more interesting projects in other parts of the world. mas aqui são desenvolvidos projetos muito bem delineados e que trabalham em sintonia. But here you have projects that have been very well developed and are working together with each other. E cada ano que eu tenho voltado aqui, eu me deparo com novos projetos de serviço que estão sendo oferecidos à população. And every time I come back to this city, I'm seeing new projects that are being developed that are offering services to the population. Um outro aspecto que eu quero anunciar para vocês Another thing that I would like to announce to you é que aqui na Índia tem muitos projetos inovadores I would like to say that here in India there are many innovative projects, e isso é fantástico para todos nós porque é um aprendizado. and this is fantastic for all of us because it provides us with learning opportunities. Eu me recordo em um dos projetos que eu visitei há alguns meses, I remember in a project I visited a few months ago, uma escola para surdos, a school for the deaf, e as crianças chegam sem dar uma palavra. where children arrive and they are really unable to say a single word. E eu pude ver crianças praticamente sem falar nada que chegaram lá, And I was able to see children who arrived without really being able to say anything, e outros já na adolescência que estão falando tudo. and I've seen then down a few years later, we see teenagers who are already basically able to say anything, Inclusive estudando, and they're studying. terminando o ensino médio, They're finishing their secondary education. ou seja, um projeto muito inovativo e criativo In other words, it's a very innovative, very creative project para atender necessidades das pessoas que simplesmente não têm o auxílio necessário para resolver seus problemas. And this is projects that come to meet the needs of people who really didn't have any other way to have their needs met.